హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఏపీటీజీ టెట్ DSC లెట్స్ ప్రిపేర్ ఛానల్. ఈరోజు చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ పెడగాజీ నుంచి ఒక 30 బిట్స్ అయితే తీసుకొచ్చాను. ఇవి ప్రీవియస్ పేపర్ క్వశ్చన్స్ అనమాట. సో చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్స్, మీరు అందరూ కూడా ట్రై చేయండి అటెంప్ట్ చేయడానికి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, సురేష్ జనరల్లీ లైక్స్ టు స్టడీ అలోన్ ఇన్ ఏ క్వైట్ రూమ్ whereas Madan likes to study in a group with his friends. This is because of difference in their levels of reflectivity, values, aptitudes, లెర్నింగ్ స్టైల్స్. సో ఆన్సర్ చేయండి కామెంట్ సెక్షన్లో. నేను ఒక 1 సెకండ్ వెయిట్ చేస్తాను. సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ డి, లెర్నింగ్ స్టైల్స్ అనమాట. నెక్స్ట్ సెకండ్ బిట్, ఇండియా హ్యాస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ లింగ్విస్టిక్ డైవర్సిటీ. ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ స్టేట్మెంట్ అబౌట్ మల్టీలింగ్వల్ క్లాస్ రూమ్స్ ఎట్ ప్రైమరీ లెవెల్, ఎస్పెషల్లీ క్లాస్ 1 and 2? ఫస్ట్ ఆప్షన్, ద టీచర్ షుడ్ ఇగ్నోర్ చిల్డ్రన్ హూ యూజ్ దేర్ మదర్ టంగ్ ఇన్ ద క్లాస్. Students should be penalized for using their mother tongue or local language. The school should admit only those students whose mother tongue is the same as the language of instruction. The teacher should respect all languages and encourage children to communicate in all of them. మీరు ఏది కరెక్ట్ ఆప్షన్ అనుకుంటే అది ఆన్సర్ చేయండి కామెంట్ సెక్షన్లో. సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ డి. The teacher should respect all languages and encourage children to communicate in all of them. Now, third bit. What is meant by nature in nature-nurture controversy? First option, complex forces of the physical and social world, the environment around us, biological givens or the hereditary information, temperament of an individual. సో మీరు ఏది కరెక్ట్ ఆప్షన్ అనుకుంటున్నారో దాన్ని మీరు ఆన్సర్ చేయండి. కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ సి, బయాలజికల్ గివెన్స్ ఆర్ ద హెరిడిటరీ ఇన్ఫర్మేషన్. నా ఫోర్త్ క్వశ్చన్, మాస్ మీడియా ఈజ్ బికమింగ్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏజెన్సీ ఆఫ్ సోషలైజేషన్. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ స్టేట్మెంట్? సో ఫస్ట్ ఆప్షన్, చిల్డ్రన్ కెనాట్ డైరెక్ట్లీ ఇంటరాక్ట్ విత్ మీడియా. సెకండ్ ఆప్షన్, మీడియా ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ వే టు అడ్వర్టైజ్ అండ్ సెల్ ప్రొడక్ట్స్. Socialization is done by the parents and the family only. Access to mass media is growing and mass media influences attitudes, values and beliefs. So correct option is D. Access to mass media is growing and mass media influences attitudes, values and beliefs. Now fifth question, how children learn? Which one of the following is not true with respect to this statement? First option, children learn as they are naturally motivated. Second, children learn in class only. Children learn when they are cognitively ready. Children learn in a number of ways. So what is the correct option? Option is B. Children learn in class only. Now sixth question, which one of the following strategies should a primary school teacher adopt to motivate her students? Option A, set standard goals for the entire class and have rigid parameters to access achievement of those goals. Next, encourage competition for marks amongst individual students. Use incentives, rewards and punishment as motivating factors for each activity. Option D, help children set goals as per their interests and support them in working towards the same. So correct answer is D. Help children set goals as per their interests and support them in working towards the same. Now seventh question, which one of the following is the primary agent of socialization? Option A, political parties, family, computer, heredity. So correct option is family. Now eighth question, giving children group work is an effective pedagogic strategy since? Option A, children will be able to do their work quickly. Option B, it helps to reduce the teacher's work. It allows some children to dominate the other in small groups. Children learn from each other and support each other in the learning process. So correct option ni comment cheyandi. Correct option is D. Children learn from each other and support each other in the learning process. Next, ninth question, a child with normal intelligence shows difficulty in reading and comprehending language. It indicates that the child is showing symptoms of dyspraxia, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia. So the correct option is B, dyslexia. 10th question,
The period of infancy is from option A 2 to 3 years, birth to 1 year, birth to 2 years, birth to 3 years. So correct option is birth to 2 years, option C. Next, 11th question. According to Piaget, a child between 2 to 7 years is in the dash stage of cognitive development. Option A, sensory motor, pre-operational, formal operational, concrete operational. So correct option is B, pre-operational. Next, 12th question. Development proceeds from dash to dash. Simple to easy, general to specific, complex to hard, specific to general. కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనుకున్నది కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. సో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ బి, జనరల్ టు స్పెసిఫిక్. నెక్స్ట్ 13th క్వశ్చన్. వెన్ అడల్ట్స్ అడ్జస్ట్ టు ద అసిస్టెన్స్ దే ప్రొవైడ్ టు ఫెసిలిటేట్ ప్రోగ్రెషన్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ ఫ్రమ్ కరెంట్ లెవెల్ ఆఫ్ పెర్ఫార్మెన్స్ టు పొటెన్షియల్ లెవెల్ ఆఫ్ పెర్ఫార్మెన్స్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ collaborative learning, proximal development, scaffolding, participatory learning. So correct option is C, scaffolding. Now 14th question. The process of changing the existing schemas to include new information is called dash. Egocentrism, adaptation, assimilation, accommodation. The correct option is C, assimilation. Now 15th question. In middle childhood, speech is more dash rather than dash. Option A, mature or immature, egocentric or socialized, socialized egocentric, animistic socialized. So correct answer అనుకున్నది కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. It is option C, socialized egocentric. Now 16th question. The child-centered education involves activities that do not include play, hands-on activities for kids, children sitting in a corner, learning in restricted environment. అదే ఎన్విరాన్మెంట్, చిన్న మిస్టేక్ వచ్చింది అక్కడ. సో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ బి, హ్యాండ్స్ ఆన్ యాక్టివిటీస్ ఫర్ కిడ్స్. నౌ 17th క్వశ్చన్. ద క్లాస్ టీచర్ అబ్జర్వ్డ్ రాఘవ్ ఇన్ హర్ క్లాస్ ప్లేయింగ్ melodious self-composed music on his keyboard. The class teacher thought that Raghav seemed to be high in dash intelligence, linguistic intelligence, spatial intelligence, bodily kinesthetic, musical intelligence. So the correct option is D, musical intelligence. Now 18th question. When a teacher considers boys as naturally better at mathematics than girls, it shows that teacher is dash, right-minded, ethical, gender biased, moralistic. Correct answer is gender biased, option C. Now 19th question. Inclusive education assumes that we should change the dash to fit the dash. Option A, child environment, B, child system, system child, environment family. So the correct option is child system. Inclusive education assumes that we should change the child to fit the system. Now question 20. Children have the potential to create knowledge and make meaning. From this perspective, the role of a teacher is that of a dash, director, negotiator, communicator and lecturer, facilitator. So correct option is facilitator, D. Which one of the following is not a characteristic of gifted children? Solving problems insightfully, higher order mental processes, high self-efficacy, below average mental processes. Correct option is D, below average mental processes. 22nd question. According to the pre-conventional level of Kohlberg's theory, to which of the following would an individual turn when making a moral decision? Family expectations, potential punishment involved, personal needs and desires, individual values. Kohlberg's theory andaru chadivaru kada. So the correct answer is potential punishment involved. Now next question 23.
Regarding learners' individual differences, the teacher should dash. Provide facts to the students to memorize them. Provide a variety of learning situations. Solve the problems based on deductive method. Most of the time use algorithms. The correct answer is B. Provide a variety of learning situations. Next, 24th question. Which one of the following is not the principle of child development? All development and learning proceed at an equal rate. All development follows a sequence. All areas of development are important. All development results from an interaction of maturation and experience. Correct option is A. All development and learning proceed at an equal rate. Now 25th question. Which one of the following would be the most effective way of conducting assessment? Assessment should be done by an external agency and not by the teacher. Assessment should be at the end of the session. Assessment is an inbuilt process in teaching learning. Assessment should be done twice in an academic session, at the beginning and at the end. So correct option is C. Assessment is an inbuilt process in teaching learning. 26th question. Which one of the following is related to creativity? Egoistic thinking, divergent thinking, convergent thinking, emotional thinking. Correct option is divergent thinking, B. Now 27th question. Which one of the following statement about children would Vygotsky agree with? Children are born evil and need to be controlled through punishment. Children learn through social interaction with peers and adults. Children learn when they are offered lucrative rewards. Children's thinking can be understood by conducting laboratory experiments on animals. సో విగోస్కీ థియరీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. సో అందరూ కూడా బాగా చదవండి, ఇంకెవరైనా చదవకపోతే. కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చి బి, ఆప్షన్ బి. చిల్డ్రన్ లెర్న్ త్రూ సోషల్ ఇంటరాక్షన్ విత్ పీర్స్ అండ్ అడల్ట్స్. 28th క్వశ్చన్. చిల్డ్రన్ ఆర్ passive beings who can produce exact copies of the information transmitted to them. Curious beings who use their own logic and abilities to explore the world around them. Adult-like in their thinking, and there is a quantitative increase in their thinking as they grow up. Like empty vessels in which knowledge given by adults is filled. సో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏమనుకుంటున్నారు? చిల్డ్రన్ అనేవాళ్ళు ఎలా ఉంటారు? ఈ కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏమనుకుంటున్నారు? So the correct option is B. Curious beings who use their own logic and abilities to explore the world around them. Now the next question, 29. Which of the following statements about children's errors is correct? Children's errors are insignificant for the teacher and she should just strike out the mistakes and not pay any attention to them. Children commit errors because they are careless. Children's errors are part of the learning process. Children commit errors when the teacher is lenient and does not punish them for mistakes. So correct option is C. Children's errors are part of learning process. The last question, 30th question. A teacher needs to ensure that all learners in her class feels accepted and valued. To do this, the teacher should get to know the social and cultural background of her students and encourage diverse opinions in the class. Make strict rules and punish children who do not follow them. Look down upon the children from disadvantaged background so that they feel they have to work harder. Find out students who speak good English and are from rich backgrounds and present them as role models. So the correct option is A. Get to know the social and cultural background of our students and encourage diverse opinions in the class. సో ఈ వీడియో మీకు ఎంతో కొంత హెల్ప్ అయింది అనుకుంటున్నాను. డిఎస్సి ప్రిపరేషన్కి మీకు కానీ హెల్ప్ అయింది అని అనిపిస్తే ప్లీజ్ వీడియోని లైక్ చేసి షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి, కాంపిటేటివ్ ఆస్పిరెంట్స్కి. అలాగే మన ఛానల్ ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ హిట్ చేస్తే మీకు నేను వీడియో అప్లోడ్ చేయగానే నోటిఫికేషన్ అయితే వస్తుంది. సో మరిన్ని మంచి వీడియోస్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ప్రిపరేషన్. బాయ్.